Students, today I am going to speak on the second unit of your second PUC textbook. That is a story by Count Leo Tolstoy, Two Deer. About Count Leo Tolstoy, we can say he was born in 1828 and lived up to 1910. A Russian writer, a novelist and a short story writer, and he is well known for his realistic fiction, it is stated, and he is well known for his two long novels, War and Peace, which was published in the year 1869, and Anna Karenina in the year 1877. His career as a writer started when during his 20s. The first book written by him is Sevastopol Sketches, published in the year 1855, and it is a biographical book, autobiographical book, and it states his experiences in the Crimean War. And then later on there is a trilogy, autobiographical trilogy we can say, which included the novels like Childhood, Boyhood and Youth, written down during the year 1858. Then he is also known for his novellas, not novels or either short stories. Okay, they are not as long as novels. At the same time, they are not as short as short stories. And such books are The Death of Ivan Ilyich, Family Happiness, and Haji Murad. These were the books written by Leo Tolstoy. And he is well known for his two books, War and Peace and Anna Karenina. And here we are studying his translated word, Two Deer. Two deer. The meaning of deer is costly, expensive. In the story, Tolstoy goes on telling us who was costly, how he becomes too costly, to whom he becomes costly. Okay, that is the story, that is the theme of the story here, Two Deer. In the pre-reading activities, they have asked us a question. What do you think would happen if, due to procedural lapses or delay, the court were to convert the verdict of death sentence into life imprisonment? Death sentence into imprisonment. A criminal has been sentenced to death due to procedural lapses or delay. That punishment was changed to life imprisonment. What will happen then? Okay, that is the question asked here, because that is what we are going to study in the story. The criminal in the story, first he was given death sentence, later on that death sentence was changed to life imprisonment. So in the pre-reading activities they have asked us that question. The answer to this question is that we can think in two aspects. One is that the administrative network is not so strong. It is weak. It is not able to take a firm decision, we can say. From the view of the prisoner, we can say he may feel happy because
he was allowed to live once again, lead his life. At the same time, he can also feel disgusted, or he may feel unhappiness because he was disgusted from life and he wanted to die. But that death sentence was changed to life imprisonment. Then he may feel disgusted or he may feel unhappiness. Okay, and that is what we can say to this question which is asked in pre-reading activity. Now let us see how the story starts, how the writer goes on developing the theme, okay, all those things. First, we have given the place where the action takes place. Name of the country has been mentioned here. The name of the country is Monaco, European country. France and Italy were the neighboring countries. On the borders of France and Italy at Monaco was situated, it is stated. At the same time that Monaco also had the coastal line created by Mediterranean Sea. Okay. Then they have used the adjective tiny little kingdom. Tiny little kingdom, which was also called as a toy kingdom. Just we have to imagine that tiny little, very small, okay, very small country, and we come to realize its smallness when we are given the details about the population it had and the total area it had. Okay. It had just 7,000 people. Imagine just. Okay. Nowadays, in some towns and cities, we have more than 7,000 people. But in that kingdom, Monaco, okay, only 7,000 people were living. So, it is called tiny little kingdom, toy kingdom. And the area, just 7,000 square acres. If that land was divided equally among all the people, each person was not able to get even 1 acre of landed area. That was the landed area of a tiny little kingdom, Monaco. And then, though it had such a less population, such a small landed area, it had a king. Okay. And the king was living in the palace, and he had courtiers to assist him in administrative work. To protect the kingdom, he had his army. A general was there to look after the army, and Christianity was the religion of that kingdom. So bishop was there. Okay. In this way, the kingdom was there in Europe, Monaco. The strength of the army was just 60 soldiers. Okay, soldiers, 60. The kingdom wanted revenue for the day-to-day affairs, for the salaries of the officials, soldiers, etc. And the source of revenue are tax on tobacco, wine and spirits, and poll tax. Okay. These were the sources of revenue to the kingdom. Tax on tobacco, the tobacco products were taxed there. Then wine and spirits, they were also taxed. And poll tax was there. Poll tax, each person had to give tax as he is living in that kingdom, poll tax. But the amount collected was so meager, so little amount that
the king was not able to lead a pompous life, luxurious life. He was not able to decorate his or beautify his palace. He was not able to pay high salaries for the officials, soldiers, etc. So he thought of increasing the revenue. Okay. Then suddenly a thought came to his mind that he should allow the gaming houses to survive in the kingdom. In the gaming houses, a game was played and it was called as roulette. Roulette or roulette we can say. That roulette was played in the gaming houses and taxes were collected from the gaming houses. A person who wanted to play roulette, though he did not win or sometimes he used to lose, every person who wanted to participate in that game had to pay something for each turnover, and that amount collected was given to the king, and in this way the revenue of the kingdom increased. Okay. That game was a very bad one, very dangerous one for the life of the people. So many kingdoms had banned the game in their countries. Even the German sovereigns, they also banned, because the people protested against the rulers, because the gaming houses did so much harm to the people. Okay. The person who used to lose amount in the game, he used to commit suicide by drowning or by shooting himself. And when he used to die, when he used to commit suicide, the family had to suffer a lot. Okay. The children used to become orphans. No source of income to the family. The family had to beg. Okay. In this way, the family had to face number of problems for the loss of the head of the family. So, all the countries, including even the German sovereigns, banned the gaming houses in their countries. But in Monaco, nobody was there to guide the king of Monaco, so he allowed the gaming houses to survive and he wanted more and more revenue. So Monaco became the monopoly over gaming business, it is stated. Okay. And when the gaming houses were allowed to survive in Monaco, the income increased. When the income increased, the king did had his coronation ceremony, he had his levies, he rewards, then sentences, pardons, also has his reviews, councils, laws and courts of justice, okay, just like other kings, but on a very small scale it is stated. And here they have given one proverb: you cannot earn stone palaces by honest labor. This is the statement. You cannot earn stone palaces by honest labor. Means we cannot earn a lot, we cannot lead a luxurious and pompous life, we cannot spend lavishly. Okay, when we are earning in a proper way, honest manner, but when we resort to dishonesty, okay, then we can build stone palaces, we can spend lavishly, we can lead our life in a very pompous way, grand, very luxurious way. That is the meaning of this statement. You cannot earn stone palaces by honest labor. Honest labor. If we try to earn honestly, we
cannot do all those things. When we resort to dishonesty, then only we can do all those things. The king also did the same thing. Okay, he started earning money. He started increasing his revenue by dishonest means. That is, by allowing the gaming houses to survive in his kingdom. Okay, and in this way, the king started to earn a lot, and he was able to pay more high salaries for his labor class soldiers, etc. And he was also able to lead a very grand, very luxurious life. Okay. What happens later on? Let us see in the following paragraphs. ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಎರಡನೆಯ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಟು ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್, ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ. ಅವನು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಲ ಅವನ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಿಂದ. ಒಂದು ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಅನಾ ಕರೆನಿನಾ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಈತ ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ನ ಒಂದು ಕಥೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ನಮಗೆ ವಿವರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ? ಮೊನಾಕೋ. ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಟಲಿ. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೊನಾಕೋ. ಅದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಸಹ ಇತ್ತು, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸೀ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದಿಂದ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟಲಿ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸೀ. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇರ್. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈನಿ ಲಿಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಟೈನಿ ಲಿಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 7,000 ಜನ. ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 7,000 ಚದರ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತೆ ನಗರಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು, 4 ಪಟ್ಟು, 10 ಪಟ್ಟು, 100 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಟೈನಿ ಲಿಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಬೇಕು, ಅರಮನೆ ಇದೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ರು. ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು, ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಿಷಪ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಜನತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು? ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ, ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರಾಯಿ ಮೇಲೆ, ಅದರ ನಂತರ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ತಲೆಗಂದಾಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು 3 ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವೈಭವಿತವಾದಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ನಂತರ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಅವನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಆಟದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೂಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೂಲೆಟ್ ಅಥವಾ ರೌಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ರೂಲೆಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಟ ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಸೋಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಆ ಆಟದಿಂದ ಒಂಥರ ಅದು ಜೂಜಾಟ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅವನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ನ ಮಾಲೀಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಗಳು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅವರು ಅರಿತಾರೆ ಈ ಒಂದು ರೂಲೆಟ್ ಆಟದಿಂದ ಜನರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋತಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವನ ಅನುಭವಗಳು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನಿರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೂಲೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಬುಲೆಟ್ ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ವಿಧವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಡತನ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು, ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ದೇಶದವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಆ ಜರ್ಮನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವರು ಸಹ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಟ ಇರಬಾರದು, ಇದರಿಂದ ಜನರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಸಮಾಜ ಅವನತಿ ಹೊಂತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೊನಾಕೋ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಆಡಂಬರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಾನು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಲೆಟ್ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕರೀತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತಾನೀಗ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಂತ ತನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾಯ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ಹೀಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾದೆ ರೀತಿಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬೈ ಆನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಥೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ನಾವು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾದರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರಾಜ, ಮೊನಾಕೋದ ರಾಜ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾನೆ. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಆದಾಯದಿಂದ ಆಡಂಬರ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದೀಗ ಮೊನಾಕೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಜೀವನ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಎಂಥ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.